Cucinare una semplice pasta al forno siciliana, non dovrebbe trasformarti nel bersaglio dell'uomo più pericoloso di Chicago. Ma quando Clara tirò fuori dal forno quella teglia dorata e ancora gorgogliante, non stava semplicemente ricreando una ricetta. Stava svelando il segreto di una donna morta. 20 minuti dopo, Vincent D'Agostino la mise all'angolo. Era il 14 ottobre, un martedì gelato a Lake Forest, Illinois, quando Clara Higgins, 28 anni, capì di stare cucinando per la mafia. Clara non era un'ingenua, e non era nemmeno il tipo di donna che si lasciava intimidare facilmente. Era una donna grande, bella, formosa, e non si scusava mai per il suo corpo. Portava il suo peso con quella sicurezza radicata che solo anni passati a comandare cucine professionali roventi e sotto pressione possono dare. Clara amava il cibo. Amava la sua ricchezza, la sua chimica, e non si era mai fidata di uno chef magro. La sua presenza fisica, lo spalle largo, la cos robuste, le mani morbide ma capaci, era sempre stata il suo ancoraggio, ogni volta che il mondo della cucina professionale aveva provato a spezzarla. Ma quella sera, l'atmosfera dentro l'immensa tenuta fortificata di Sheridan Road era diversa. Sembrava di entrare in un mausoleo. Clara era stata mandata come sostituta di emergenza dalla Premier Culinary Staffing, un'agenzia di elite che serviva I ricchissimi di Chicago. Quando era arrivata al cancello del complesso, era stata perquisita con cura di 3 uomini in abiti su misura e fondin sotto l'udicache. Niente cellulare, niente aghetti metallici. Solo il suo rotolo di coltelli in tela, ispizionato lama per lama. La cucina era un capolavoro, piani in marmo bianco lucido, una cucina in ottone la cornu su misura, e 3 frigoriferi sub-zero a colonna. Ma in quel momento era una zona di guerra. Non potete farmi questo. Sono uno chef stellato Michelin, animali senza cultura. Clara restava vicina al livello in acciaio, guardando in silenzio attonito lo chef capo della tenuta, un uomo arrogant di nome Gregory Dupont, trascinato fuori a forza di 2 uomini in abito scuro. La giacca de cuoco di Gregory era macchiata, Illinois sua viso viola di rabbia e terror. Un terzo uomo rimase in cucina. Alto, atletico, con una calma pericolosa che gli assaiva da ogni gesto. Si chiamava Matteo Ricci, anche se Clara lo avrebbe scoperto solo più tardi. Matteo si sistemò I risvolti della giacca, ignorando la urla ormai lontane di Gregory nel corridoio, e posò I suoi occhi scuri su Clara. Sei tu la sostituta della Premier, chiese Matteo, la voce un basso rocco che non lasciava spazio a chiacchiere. Sono io, rispose Clara, incrociando le braccia sul petto. Restava dritta, senza intenzione di farsi sminuire nel suo stesso territorio. Clara Higgins. Anche si sembra che voi siete già ben organizzati nel reparto cacciare la gente. Vi serve ancora qualcuno che cucini, o preferite che rimetta via I coltelli. La bocca di Matteo si contrasse, Illinois fantasma di un sorriso apparve e scomparve. Camino fino all'isola di marmo e spat sopra un piccolo cartoncino ingiallito, protetto in una custodia di plastica rigida. Il capo vuole il pranzo della domenica di sua madre, spiegò Matteo, battendo un dito sulla scheda. Stia cercando qualcuno che lo rifaccia da 6 mesi, da quando lei è morta. Nessuno si ries. Dupont ha appena provato a raffinarlo con schiuma e tartufo. Il capo gli ha tirato il piatto contro il muro. Matteo si chino più vicino, con un odore di espresso e tabacco costoso. Leggi la scheda. Cucina esattamente quello che scritto. Non improvvisare. Se felici, tieni vi senza pega. Si siamo capiti. Clara prese la scheda della ricetta. Timballo di Analetti. Il classico piatto siciliano rustico fatto con pasta ad anello, ragù di carne,
melanzane I piselli, tutto rocchioso in uno stampo con crosta di pancreato. Un piatto di puro conforto. Capito, dis clara con calma. Matteo la lancio un'ultima occhiata di valutazione, annui, EUSCI. Le passanti port di quercia si richiusero dietro di lui. Il click della serratura riceggio nella stanza immensa, il polso di Clara ebbe un sussulto. Era chiusa dentro. Clara respiro profondamente, si lego il grembiule in vita e guardo la ricetta scritta a mano. La calligrafia era elegante, cerchi di inchiostro blu spiadito che descrivevano I passaggi. Ma mentre Clara leggiva gli ingredienti e le dosi, le sue sopracciglia si aggradarono. Qualcosa non andava. Qualcosa era fondamentalmente sbagliato. La ricetta chiedeva 3 tazze di pomodori San Marzano schiacciati, mezzo chilo di vitello macinato e un quarto di chilo di miele. Abbastanza normale, ma non si era necessito a bilanciare il grasso, nessuno zucchero per smorzare all'amarezza del pomodoro. Gli aromi erano piatti, solo cipolla e aglio. E soprattutto, un vero timballo siciliano, fatto da una matriarca olanica, aveva sempre una profondità nascosta, un contrasto tra dolce e salato. Questa ricetta era basica. Senza vita. Se lo cucino esattamente come è scritto, penso Clara, sarà come mangiare cibo in scatola d'immensa. Capi subito perché tutti gli altri chef avevano fallito. O avevano seguito la scheda difettosa alla lettera, producendo un piatto mediocre, oppure l'avevano modernizzato con arroganza, perdendo l'anima del piatto. Clara chiuse gli occhi, immaginando la donna che aveva scritto quella ricetta. Una potente matriarca della mafia non avrebbe mai servito cibo insipido. Clara prese una decisione che avrebbe potuto costare il grembiule stesso. Avrebbe ignorato le istruzioni. Non avrebbe cucinato la ricetta. Avrebbe cucinato il ricordo. Con grazia fluida e allenata, Clara iniziò a lavorare. Prese possesso della cucina, I suoi movimenti un balletto pesante e bellissimo. Siles il grasso di miele, ascoltando lo sfrigolio, regalando il calor per istinto e non per manopola. Trito cipolla, sedano e carota per un vero soffritto, quello che la scheda aveva colpevolmente omesso. E poi arrivò la rebellion. Clara saccheggiò la dispensa mensa. Trovo finocchietto selvatico, ne agiunse un pizzico per una nota turosa di liquirizia. Butto dentro una manziata di uvetta dorata e pinoli, per dare al ragù quella vera dolcezza rustica siciliana. In vece del semplice brodo di manzo, sfumò la pesante padella in guisa con un generoso goccio di marsala secco, lasciando che l'alcol evaporasse e riempisse la cucina di un profumo intenso e inebriante. Infine, appena prima di far sobbolir tutto, aggiunse l'insulto finale alla scheda scritta, una polvere di cannella così sottile da essere quasi invisible. Per le 2 ore successive, Clara fu nel suo elemento. La guancia rossate, la fronte punteggiata di sudor, il cuore che cantava per la pura gioia di creare qualcosa di bello. Strato dopo strato, mais la pasta analetti, il ragù denso e lucido, la melanzane fritte, il cassio-cavallo taglienti, dentro uno stampo a cerniera imburrato e rivestito di pancreato. Lo inforno. Ora non poteva far altro che aspettare. Quando il timer suonò, Clara tirò fuori il timballo. Lo capovolse su un pesante piatto di argento. USCI perfetto, una corona dorata e maestosa di pasta al forno, fumante, che profumava di paradiso, vino e segreti di altri tempi. Matteo tornò puntuale. Guardo il piatto, poi il viso arrossato e sfrontato di Clara. Non disse una parola. Prese semplicemente il vassoio di argento e lo portò attraverso la porta della sala da pranzo. La tesa fu un'agonia assoluta. Clara rimase al livello, lavando la sua pentole con cura meticolosa. Passarono 10 minuti, poi 15.
Strafino la Ghisa finch la noche non la fessero male. Nella grande sala de pranzo, in fondo al corridoio, Illinois silenzio era assordant. Nessun rumor di piatti radi, nessuna urla, nessun mafioso infuriato che irrompiva in cucina. Solo un silenzio pesant, soffocant. Clara si assugo, lo mani bagnate sul grembiule, Illinois cor che lo martellava contro lo costol. Aviva esagerato? Il marsala era stato troppo? E.se Vincent D'Agostino fa stato allergico ai pinoli? Un sudor freddo la corse lungo il collo. Era una donna formosa, di solito profondamente ancorata al pavimento, ma in quel momento si sentiva come in caduta libera. All'improvviso, lo passanti port di quercia in fondo alla cucina, non si aprirono semplicemente, vennero spalancate con forza violenta. Clara sussultò, stringendo un pesant mestolo di metallo come difesa, mentre un uomo varcava la soglia. Non era Matteo. L'uomo che entrò dominò subito la stanza, come se assorbis tutto l'oxigeno intorno a sé. Alto almeno un metro e 90, indossava un abito grigio anthracite su misura che avvolgeva lo lani largo e muscolos del suo spall. I capelli scuri, pedonati all'indietro, con qualche filo argentato alle tempi. Ma erano I suoi occhi a inchiodere Clara sul posto. Un azzurro ghiacciato, penetrante, incastanato in tratti mediterranei spiattati e affilati. Era Vincent D'Agostino, il capo indiscusso del sindacato di Chicago. Vincent alzò una mano e le due guardie armate nel corridoio si ritirarono immediatamente, tirando lo passanti port fino a chiuderlo. La serratura scattò. Erano soli. Vincent attraversò lentamente la cucina, la sua scarpa di pelle lucida silenzio sul pavimento di marmo. Non guardò I piani di lavoro immacolati, nella stufa pulita con cura maniacale. I suoi occhi erano fissi solo su Clara. Si fermò a poco meno di un metro di lei, la sua figura imponente che gettava un'ombra su di lei. Clara si costrinse a restare dritta. Squadrò le spalle, rifiutandosi di incrociare le braccia o di rimpicciolirsi sotto quello sguardo terrificante. Era morbida, era curvi calor, e non avrebbe lasciato che I suoi spigoli freddi la tagliassero. Ci sei? La voce di Vincent era pericolosamente somessa, una lama avvolta nel velluto. Clara Higgins rispose lei, costringendo la propria voce a non tremare. La sostituta della premiere. Il cibo non era di suo gradimento, signor D'Agostino. Vincent infilò la mano nella tasca interna della giacca. Il respiro di Clara si bloccò in gola, le sue nocche spiancarono sul mestolo, aspettandosi che tirasse fuori un'arma. Invis, tirò fuori la scheda della ricetta ingiallita, ancora nella custodia di plastica. La lanciò sul marmo, tra loro. Atterrò con uno schiocco secco. La ricetta su questa scheda, disse Vincent, gli occhi azzurri che si stringevano, c'ed pomodori schiacciati, vitello, miele, aglio e cipolla. Ricci decisamente un'ora di cottura. È un insieme di istruzioni molto semplice molto diretto. Si sforza in avanti, appoggiando le grandi mani sul marmo. Quindi, Clara Higgins. Voglio che tu mi guardi negli occhi e mi dica come diavolo hai capito di aggiungere il marsala. Clara diglidia fatica. Quindi lui sapeva. Io inizio, la mente in corsa. Doveva mentire? Dire che era stato un error? No. Clara non si scusava mai per il suo cibo. Lo aggiunto per senza di esso la ricetta era morta. Dis, la voce che si faceva più ferma. Morta, repeat Vincent, Illinois tono indecifrable. Sì. Mancava di acidità, mancava di profondità. Qualsiasi nonna italiana che si rispetti sa che un ragù di vitello pesant ha bisogno della dolcezza pungente del vino per sollevare il grasso. E il finocchietto, l'uvetta dorata, Illinois pizzico di canela? Ho aggiunto anche quelli.
Perch la ricetta su quella scheda è una bugia. Musica è fondamentalmente rada. E un piatto senza anima. Vincent la Fisso. Il silenzio sitis così tanto che clara penso potesse spezzarsi e portare via la testa insieme esso. Poi accade qualcosa di incredible. Il terrificante boss della mafia aspiro un respiro pesante spezzato, e ci sgliacci. Quando li riapri, quegli occhi ghiacciati essi erano incrinati, rivelando una stanchezza profonda, quasi tormentata. Se la prima persona in un anno che ha capito che la ricetta era falsa, mormorò Vincent, la sua voce improvvisamente sorprendentemente umana. Clara spat la palpebra, completamente spiazzata. Falsa? Mia madre, Isabella, era una donna paranoica, spiegò Vincent, raddrizzandosi, lo sguardo che scorreva su Clara con una curiosità improvvisa e intensa. E aveva ragione a serlo. Prima di morire, da 6 mesi fa, sospettava che qualcuno dentro la nostra organizzazione si stesse rubando. Nascos I nostri registri finanziari, I nostri codici offshore, I nostri numeri di instrumento. Li Hossafrati. Vincent bat un dito sulla scheda incustodita nella plastica. L'unico indizio che ha lasciato per il soffrerio era la sua scatola di ricette. Ma sapeva che chiunque si avesse tradito avrebbe prima o poi provato a rubar quella scatola per trovare I codici. Vincent fece un passo verso Clara. Il profumo di bergamotto, cuoio e polvere di spero la avvolse. Quindi mia madre ha scritto tutte le sue ricette famose completamente sbagliate. La ravane di proposito. Sapeva che I suoi veri figli, le persone che davvero l'amavano e l'avevano guardata cucinare, avrebbero conosciuto I veri ingredienti. Sapeva che un traditore, o una spia aziendale, avrebbe semplicemente seguito l'inchiostro alla cieca. Gli occhi di Clara si spalancarono mentre I pesi andavano al loro posto. Ha fatto cucinare gli chef dal skid false. Era una prova, confermò Vincent, gli occhi che le bruciavano dentro. Per 6 mesi, ogni chef, ogni persona vicina, ogni cosiddetto amico di famiglia che sosteneva di ricordare la cucina di mia madre, è entrato in questa cucina. E ognuno di loro ha cucinato ciecamente la spazzatura scritta su quella scheda. Hanno dimostrato di non conoscerla davvero. Hanno dimostrato di esserli solo per trovare il soffrerio. Vincent guardò Clara. Noto la farina sulla sua guancia, Illinois modo fiero e protettivo con cui si teneva dritta, Illinois calor innegabile che sembrava emanare dalla sua stessa pelle. In un mondo di opportunisti affamati e spiattati, Clara era un banchetto di onesta. Ma tu, Vincent si avvicinò così tanto che Clara dovette inclinare la testa all'indietro per mantenere il contatto visivo. Tu sei entrata che de completa estranea, hai guardato la trappola di una donna morta, e il hai risolta usando solo il tuo istinto e la tua anima. Hai fatto il piatto assato di mia madre. Io capisco solo di cibo, sussurrò Clara, Illinois cor che lo batteva selvaggiamente mentre la vicinanza di lui le mandava una scossa elettrica inaspettata fino al centro del corpo. Tu sai molto di più, ribat Vincent, dolcemente, lo sguardo che scivolò per una frazione di secondo sol su labbra prima di tornare a fissare gli occhi. Tu vedi la verità, quando tutti gli altri vedono solo l'illustrazione. Prima che Clara potesse elaborare la tensione densa e crescente tra loro, le porte della cucina si spalancarono di scatto. Matteo eruppe dentro, la sua solita calma completamente in frantumi. Una macchia di sang cremosai gli attraversava il colletto bianco immacolato. Capo ansimo Matteo, stringendo una pistola nera opaca. Il perimetro è stato violato. La famiglia Rossetti hanno colpito il cancello principale. Dobbiamo muoversi. Adesso. Vincent non bat siglio. La dolcezza appena apparsa nei suoi occhi spani, sostituita all'istante dal predatore spietato che Clara aveva visto per prima.
Estras un arma dalla fondina sotto la giacca con una velocità terrificante. Guardo Matteo, poi torno a guardar Clara. Allungo la mano, avvolgendo con forza il suo polso infarinato di caldo e grande. Vieni con me, ordino Vincent, tirandola via dal livello. Cosa? No. Clara pianto I suoi pesanti stivali per terra, resistendo alla trazione. Sono una sostituta. Sono una libera professionista. Io non faccio gertraband. Hai appena splicato il soffrerio di Isabella D'Agostino, dis Vincent, la sua presa ferma ma stranamente protettiva, mentre la tirava verso l'uscita di servizio in fondo alla cucina. Il che significa che sei l'unica persona al mondo che può leggere il resto del su ricette. I rossetti vogliono che codicai. Se ti trovano, sei morta. Vincent Spalenco con un calcio la pesant porta di sicurezza in metallo, e l'aria fredda di ottobre li investi. Si volto a guardarla, gli occhi azzurri in fiamme. Congratulazioni, Clara Higgins. Sei la mia nuova chef personale. Ora corri. L'aria autunal colpi Clara come un pugno fisico, mentre Vincent la trasanava tra l'ombre dei giardini curatissimi e sconfinati della tenuta. Dietro di loro, gli spari secchi e assordanti di armi semiautomatici squarciarono la quiet ricca di Lake Forest. Clara non urlò. Anni passati a comandare cucine professionali ad alto stress l'avevano allenata a bypassar il panico e anar dritta alla sopravvivenza. Gli stivali pesanti scricchiolavano sull'erba coperta di brina, legam forti e robust che tenevano il passo con le falche lung e argenti di Vincent. Era senza fiato, la cos grosse che bruciavano, ma si spingeva avanti con il proprio slancio, rifiutandosi di essere un peso. Matteo li affiancava, I movimenti sorprendentemente precisi, mentre teneva una linea disciplinata di fuoco di copertura che tradiva un addestramento militare tattico approfondito. Si muoveva come un fantasma in un abito su misura, coprendo la loro ritirata verso un SUV blindato nero opaco, che aspettava silenzioso vicino al cancello di servizio. Sali, ruggy Vincent, spingendo la pesant portiera blindata. Clara si isso sul sedile posterior, Illinois grembiule ancora sporco di farina e ragu. Vincent sali accanto a lei, l'odore di polvere dispero che sopraffice violentemente il profumo della cucina. Matteo prese il volante, scamando via dalla tenuta con una brutale sterzata che spat Clara contro I pesanti sedili di pelle. Per 10 minuti, l'unico suono nell'abitacolo bio fu il ruggito del motor V8 e il respiro affanoso e spezzato di chi era a bordo. Sfrecciarono lungo Sheridan Road, verso sud, diretti al cuore industrial e grezzo di Chicago. Clara si toccò la fronte erizzata e umida, Illinois polso che lo martellava negli orecchi. Guardo il terrificante boss del sindacato seduto a pochi centimetri di lei. Vincent stava ricaricando la sua arma, sotto la luce fioca dei lampioni, la macellatiza in una linea regata di furia assoluta. Ho lasciato il mio rotolo di coltelli preferito là dentro, disse Clara nel silenzio. La voce era sorprendentemente ferma, anche si incrinò leggermente sull'ultima parola. Vincent si fermo, Illinois bassolo diotone di un proiettile che catturava la luce. La guardo, davvero la guardo. I capelli le cadevano fuori dallo chignon disordinato, Illinois grembiule era un disastro, e lei occupava uno spazio solido e considerevole nel retro del suo veicolo tattico. Eppure non piangeva. Non supplicava. Stava piangendo I suoi attrezzi. Un profondo, innegabile rispetto lampeggiò nei suoi occhi azzurri e ghiacciati. Ti comprerò cento rotoli di coltelli, Clara, disse Vincent piano, la voce un basso rombo. Se sopravviviamo a questa notte. Arrivarono a un rifugio segreto, un ex magazzino di lavorazione carne pesantemente fortificato, nel cuore del Fulton Market District.
Matteo Sigillo la porte blindate diaccio, mentre Vincent Gadava Clara in un ufficio senza finestre, illuminato de luci dur dall'alto. Vincent poso una pesant scatola di legno consumato sulla scrivania di metallo. La scatola di ricette di Isabella d'Agostino. I rossetti non si hanno attaccati stasera per caso, dichiaro Vincent, la mani appoggiate piat sul tavolo. Conoscevano la nostra rotazione di sicurezza. Sapevano che il perimetro era sgarnito perch metà dei mi uomini erano a un carico portuale su Mannheim Road. Qualcuno dentro il mio cerchio più stretto mi ha tradito. Spins la scatola verso Clara. Mia madre sapeva chi era. Ha lasciato il nome nel ciffrario. Clara les la scheda successiva. Si asciugo le mani tremanti sul grembiule e tiro fuori una scheda, spiattata dal davanti della scatola. Braciole. Les la calligrafia elegante, la sua ment culinaria che gia cambiava marcia. Lascio che gli ingredienti di pingessero un'immagine nella sua testa. Contrafilletto, prosciutto, pecorino romano e margarina. Clara si fermo, Illinois naso arricciato, di disgusto visceral. Margarina. In un braciole tradizionale? Questo non è solo un error, signor D'Agostino. È un crimen culinario contro l'umanità. Gli occhi di Vincent si strinsero. Cosa significa? La margarina è un sostituto economico. È artificial, analizzo Clara, battendo il dito grosso e capace contro la custodia di plastica. Ma guardi la dosi. Du cucchiai di margarina, scaldati assadamente a 350 gradi, per assadamente 22 minuti. È una precisione strana per una ricetta in umido. Matteo, di guardia vicino alla porta, si irrigiti. Capo, la società offshore che usavamo per ripilar gli incassi del Southside. Si chiama Substitute Holdings. Il prefisso del numero di instrumento è 350, e il conto è stato aperto il giorno 22. Il viso di Vincent divenne completamente vuoto, una calma terrificante che gli lavava I tratti taglienti. Chi gestis Substitute Holdings? Donovan Hayes, Cicero Matteo, la voce carica di veleno. Clara trattenne il fiato. Donovan Hayes non era un gangster rivale. Era l'avvocato più fidato della famiglia D'Agostino. Un uomo colto, laureato in una prestigiosa università, un confidente che cenava regolarmente al tavolo di Vincent. A Donovan, dice Vincent, Illinois trattamento che gli scavava una linea dura e amara sulla bocca. Ha rubato dai conti, e quando mia madre el ha scoperto, si è aliato con I rossetti per spazzarsi via prima che potessi scoprer il furto. Mia madre lo sapeva. Ha teso questa trappola dalla tomba. Era un atto brillante, postumo, di vendetta. Isabella aveva orchestrato la propria rinascita, tornando attraverso le mani di una straniera in cucina per portar giustizia poetica all'uomo che aveva tradito la sua famiglia. C'è ancora dell'altro, dice Clara, Illinois cuore in corsa, mentre tirava fuori l'ultima scheda dalla scatola. Osso buco. Stinco di vitello brazzato. Leggi comando Vincent, avvicinandosi tanto a Clara che le poteva sentire il calore che gli usciva dal petto. Ha scritto, garnire con assadamente 52 rimedi di essenzio crudo e amaro. Non far soblier. Servire freddo. Clara alzò lo sguardo, I suoi occhi castani che incontravano quelli azzurri di lui. L'essenzio è incredibilmente amaro. Rovina un piatto assai servito crudo, e 52 è un numero del tutto arbitrario. E un luogo, sorrise Vincent. Era un sorriso oscuro e letale, che fece mancar il respiro a Clara. L'armadietto numero 52 ai, molli del bitter end, sul fiume Calumet. Alice Donovan tiene la sue livre private. I registri fisici. Allungo la mano, sfiorando con delicatezza una ciocca rebelde, capelli di Clara dietro il suo orecchio. Il tacco era sorprendentemente nero,
y lo mando un brevito caldo lungo la spina dorsale. Non hai solo cucinato il piatto di mia madre Clara. Mi hai restituto il mio impero. La caduta di Donovan Hayes fu un capolavoro di precisione tattica. Mentre Clara restava sotto stretta sorveglianza nel rifugio di Fulton Market, Vincent e Matteo mobilitarono I loro uomini fedeli rimasti. Armati del prove inconfutabili trovate nell'armadietto 52, che contenevano un disegno di registri cifrati suoi ricordi e lo appropriazioni in debit di Donovan, Vincent non si limitò a uccidere l'avvocato. Lo smantello completamente. Nel giro di quattro or, I beni di Donovan furono sequestrati. La sua alliance con la famiglia Rossetti Venero avvelenate de documenti trappolati che dimostravano come avesse pianificato di tradire anche loro. E la sua reputazione nell'alta società fu distrutta. Fu un rovesciamento di fortuna spalaordativo. L'intoccable avvocato rimase con assolutamente nulla, consegnato agli stessi uomini che aveva cercato di manipolare. Isabella D'Agostino era riasata a raggiungere alter il velo della morte per proteggere sua figlio, usando una sconosciuta chef sostituta come suo strumento di vendetta. All'alba, tutto era finito. Le passanti port blindate del rifugio si aprirono con un gemito, lasciando entrare la luz pallida e fredda del mattino. Clara era in piedi accanto a una piastra industriale improvvisata, trovata in uno sgabuzzino. Aveva passato l'ultime 4 ore facendo l'unica cosa che teneva a bada la sua ansia, cucinare. Aveva saccheggiato la dispensa di emergenza del magazzino, trasformando pomodori in scatola, pasta secca e salumi in un enorme pentola fumante di pasta e fagioli. Vincent entrò. Sembrava esausto, elevito stropicciato, la noche livide, ma il peso soffocante del tradimento che lo aveva ombreggiato era sparito. Si fermò sulla soglia, fissando la donna che, da sola, aveva ribaltato l'equilibrio di potere nel sottobosco criminal di Chicago. Clara restava ferra, Illinois grembiule legato saldamente in vita. Non sembrava un trofeo dell'alta società, né una damigella fragile. Sembrava casa. Sembrava forza. Vincent camminò lentamente sul pavimento di cemento. Matteo e le guardie rimasero rispettosamente fuori, lasciando che lu passanti port si cedessero, e lasciandoli soli. È finita, disse Vincent piano. Guardo la pentola fumante. Hai cucinato di nuovo. Io do de mangiare alle persone, signor D'Agostino, disse Clara, un piccolo sorriso sincero sul labbra. E quello che faccio. E leha l'aria di uno che ha bisogno di un posto caldo. Vincent allungò la mano e prese delicatamente il cucchiaio di legno dalla sua. Lo posò sul banquone, poi prese entrambe le sue mani morbide e infarine tra le proprie. Fece un passo nel suo spazio, la sua figura imponente che le dava un'improvvisa, travolgente sensazione di sicurezza. Mi chiamo Vincent, mormorò, Illinois police che lo spirava la noche. E tu non tornerai mai più a un'agenzia internale. Non prenderai mai più ordini da uno chef arrogant di qualche country club. Il cor di Clara s'assolto contro la sua costole. Non sono una donna di mafia, Vincent. Sono una chef. Sei la donna che ha decifrato il codice di mia madre. Sei la donna che è rimasta in mezzo a una sparatoria e si è lamentata solo per I suoi coltelli. Vincent si avvicinò ancora, la voce che sentiva a un sussurro rocco e intimo. Il suo sguardo scorreva sul suo curve pene, indugiendo con una fame non nascosta e un'adorazione assoluta. Tu appartieni a me, Clara. Alla mia cucina, alla mia casa, al mio fianco. Ti costruirò il ristorante più grande di Chicago, e nessuno ti guarderà mai più dall'alto in basso. Si chino, Illinois profumo di bergamotto e l'aria fresca del mattino che lo avvolgevano intorno. Quando le sue labbra incontrarono finalmente le sue, non fu un tocco esitante.
Fu un vicio profondo, un vicio che rivendicava. Sapiva di pericolo, di devozione assoluta, e di un futuro in cui clara non si sarebbe più limitata a sopravvivere al calor della cucina, sarebbe stata lei a controller il fuoco. Clara gli since la larga spal con la braccia, ricambiando il vicio del boss della mafia con tutta la passione e il calor fiero e senza scuse che positiva. La sostituta era scomparsa. La regina era arrivata. Se avete amato il viaggio feris di Clara, de sostituta sottovalutata a regina senza scuse di un impero mafioso, mettete subito quel like. Pensate che avreste potuto decifrare il segreto di Isabella in una cucina sotto il fuoco nemico? Ditemelo nei commenti casato. Non dimenticate di condividere questa incredible storia di vendetta, buon cibo e amore inaspettato con I vostri amici, e iscrivetevi al canale per altre storie drammatiche e appassionanti ogni singola settimana.